Good morning, students. So, today we are going to discuss with a new concept, that is barriers to communication. Barriers to communication. So, communication said that it is complete and perfect when the receiver understands the message in the same sense and spirit as a communicator intends to convey. So ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಏನನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Yes, so but practically it's like it has been noted that such perfect and complete communication does not take place many a times due to certain obstacles or hindrances. Yes, so that can be called as barriers of communication or barriers to the effective communication. So it is generally observed that the manager face several problems due to the communication breakdowns or barriers. So these barriers may prevent a communication or filter part of it or carry incorrect meaning due to which misunderstanding may be created. So therefore, it is important that a manager has to identify such barriers and take measures to overcome those hindrances or obstacles that may spoil the communication or the message which is communicated. So the barriers to communication is in the organization can be grouped into semantic barrier, psychological barrier, organizational barrier, and personal barrier. So these are the different barriers through which, or these are the different obstacles because of which the communication gets disturbed, or communication does not go on in a proper manner. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದೊಂದು ಸೆಮೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ personal barriers ಇರ್ಬೋದು. So all these play a very important role in seeing that there are barriers in communication. So they see that, or these are the reasons for ineffective communication. Yes, these are the reasons for ineffective communication. So under that, the first one is semantic barrier. So when coming to semantic barrier, so semantics is a branch of linguistics. It is a branch of linguistics dealing with the meanings of words or sentence. It deals with the meanings of words and sentences. So ಅದಕ್ಕೆ semantic barriers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So use of different difficult and multiple uses of languages, or wrong words, or figures, or words and symbols, it creates semantic barriers. So semantic barriers are concerned with the problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into words or impressions. So normally such barriers results on account of use of, like I told you, wrong words maybe, or faulty translations, or different interpretations. Yes, so all these are called as semantic barrier. So in simple, semantic barrier is nothing but use of difficult and multiple uses of languages, or words, or figures, or simple symbols. Okay, so under the semantic barriers, the first one is badly expressed message. Badly expressed message. So when coming to badly expressed message, so sometimes the intended meaning may not be conveyed by a manager to his subordinate. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ಅದನ್ನು ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಏನು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು, ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೇ ಒಮಿಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ನೀಡೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀಡೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. The second one is symbols with different meanings. Symbols with different meanings. Okay, so when coming to symbols with different meanings, a word may have several meanings. So ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 2-3 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ರಿಸೀವರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ here what happens is like you find that the value gives different meaning in different contexts. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. So you find that the value gives different meanings in different contexts. So wrong perception leads to communication problem. So there are chances that a person may take the things in the other way around. Like the person who is a receiver of a particular message may perceive the thing in a different manner, or perceive that particular message in a different manner. So in order to reduce that, we have to see that the words which we are using has to be easy enough, or you should see that there are no or less different meanings in that particular word which you are using. Or it is very important to see that the other person, that is the receiver, is understanding the word or the understanding the message which the person who is a manager is telling, or what is willing to say to the receiver. Okay, so the third one is faulty translations. So sometimes there are chances that the communication is originally drafted in one language. Sometimes the communication is originally drafted in one language and it need to be translated in the other language, which is totally and easily understandable to the worker. For example, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ there are chances that the translator, if he is not proficient in both the language, that is both English and Kannada, ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್, ಇಫ್ he is not proficient with both the languages, that is ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಮೇ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್
ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ put to the workers in a proper manner that is easily understandable, and the information which is drafted has to be the thing which is translated has to be the same as the one which is converted or ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಏನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ has to have proficiency in that particular work which he is doing. ಅವನು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. he should be an expert in translation. only then he can translate the message in a proper manner. Okay, the fourth one is unclarified assumptions. Unclarified assumptions. So some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretations. Yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ unclarified assumptions ಇರುತ್ತೆ. So some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretations. So for example, a boss may instruct a subordinate to take care of our guest. Yes, boss may instruct the subordinate take care of our guest. So boss may mean that subordinate should take care of transport, food, accommodation of the guest until he leaves the place. So subordinate may interpret that guest should be taken to hotel with care. So which actually the guest suffers due to these unclarified assumptions. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಸ್ ಏನು ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಸ್ ಮೇ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫುಡ್, ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಅವರ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅಕೊಮೊಡೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಮೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದನ್ನು, ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್. ಎಸ್, ಅವನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಆದವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. he has not told what he has to do. He has given he has given information like or instruction like take care of guest. So take care of guest ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ವಿಷಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ವು. ಓಕೆ, ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್. ಎಸ್, technical jargon. So jargons andre words. So technical words. So what happens, technical or unfamiliar terms are that are drawn from literature creates barrier to communication. So it is usually found that specialists use technical words while explaining to persons who are not specialists in the concerned field. So for example, ಇವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅವ್ರೇನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್
technical jargons while explaining to persons who are not specialist in that particular concerned field. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ gesture decoding. So every movement of a body communicates some meaning. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ವೈಲ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ important role, or the communicators gestures matters so much in conveying the message. So if there is no match between what is said and what is expressed in the body movement, so avun ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವನ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ so much in conveying the message. So if there is no match between what is said and what is expressed in the body movement, communication may be wrongly perceived. So ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು problems. Okay, so there are chances that it may lead to problems. So ಇದು ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕನ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕನ್ವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನ್ವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಏನು ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಗೆ 4-5 ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ knowledge, or he should have proficiency in that particular translation. That is, he should have
ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ communicated is not what told in a proper manner, or the things or the total message is not clarified in a ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. Psychological barriers. So when coming to psychological barriers, so it can be said that said like this kind of barriers or these are barriers to effective communication created due to lack of interest in the people for whom the communication is not meant. So people do not pay attention to the communication in which they are not interested. Yeah, so obviously people, they don't give interest or they don't pay attention to the communications in which they are not interested. So emotional or psychological factors act as the barriers of communicators. For example, a worried person cannot communicate properly and an angry receiver cannot understand the real meaning of the message. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಬೇಸರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ worried person cannot communicate properly, and the one who is in angry mood or an angry receiver cannot understand the real message or the meaning of the message. So the state of mind of both the sender and the receiver of communication reflects in the effective what communication. So ಇಲ್ಲಿ communication effective ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ in one particular aspect, then what they do is they don't pay attention for the message. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ when coming to your psychological barrier, yes, so the first one is premature evaluation. So ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್, ಅವನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಮೆಸೇಜು ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ may be something else. Yes, so sometimes people they totally evaluate the meaning of the message before the sender completes his message. So such premature evaluation may be due to preconceived notions or prejudices against the communication. So ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ before the message is totally sent to the person, or before the message is totally communicated. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್ ದಟ್ because of due to the preconceived notions or prejudices against the communication. Yes, premature ಆಗಿ evaluate ಮಾಡೋದು. Okay, so the second one is lack of attention.
lack of attention. So when coming to lack of attention, a preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of the message acts as a major psychological barrier. So lack of interest, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ attention ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅವನು ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ clearly listen to the message or show interest towards the information which he has to actually listen. So the preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of message acts as a major psychological barrier. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು preoccupied mind ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ preoccupied mind ಆಗುವಾಗ you will be busy in one or the other kind of activity, so will not listen to the information or the message which is coming to him. And second one is like non-resultant, resultant non-listening of message acts as a major. obviously ಅವನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, an employee explains about his problem to the boss who is preoccupied with an important ಫೈಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಬಾಸ್ ಆದವನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆನ್ ಈ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಬಾಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is a reason for that. The reason is that the person who's the boss was already engaged in looking at the ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಿಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ loss of transmission and poor retention. Loss of transmission and poor retention. So when communication passes through various levels, successive transmission of the message results in loss of transmission of inaccurate information. So when communication passes through various levels, successive transmission of message results to loss or transmission of inaccurate information. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಪಕ್ಕಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಲ್ಲದಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಅಕ್ಯುರೇಟ್ information. So this is more so in case of oral communication. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you will have to retain the information. So poor retention is another problem. So usually people cannot retain the information for a long time. They cannot retain the information for a long time. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ forget or you may be unable to retain the information for a long time. So if they are inattentive or not interested. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್.
distrust. So when coming to distrust, it's like superior provide information or message to the subordinate according to their own view. So ideas both opinions which create obstruction in communication. So superior they totally provide information or message to the subordinates according to their own views, ideas and opinions. Yes, so which creates obstruction in communication. So ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನು ಅವನು ಸ್ವಂತ ಐಡಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ distrust between the communicator and communicatee is acts as a barrier. So if the parties do not believe each other, yes, if both the parties, that is the superior and subordinate, do not believe each other, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, yes, so they cannot ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ becomes very important. So if there is no proper trust between both, that is the superior and subordinate, then they cannot understand each other's message in its original sense.